مرحبا. السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي. اليوم راح أقدم لكم مقطع فيديو قصير يخص الفصل الأول. مقطع فيديو ملخص الفصل الأول. استمعوا معي إلى الفصل الأول بالصوت والصورة. I am Wissam's grandfather. I'm Wissam's grandmother. I'm Wissam's uncle. I have two children, Basim and Heba. My name is Dania. I'm Wissam's sister. I'm older than Wissam. I'm 13. Hello, I'm Wissam's little brother. My name is Amma, and I'm 6. Hello, I'm Wissam's cousin. My name is Basim. هنا أعزائي ننتقل إلى فقرة التعبير عن النفس وإقرأ عن عائلة وسام. هنا لدينا My name is وسام. I am 12. اسمي وسام وعمري 12 سنة. I have a sister and a brother. لدي أخت واحدة وأخ واحد. My sister's name is دانيا. اسم أختي دانيا. She is older than me. هي أكبر مني. She is 13. عمرها 13 سنة. My brother's name is أمار. اسم أخي عمار. He's younger than me. هو أصغر مني. He's 6. عمره 6 سنوات. He has just started school. هو الآن بدأ في الدراسة في المدرسة. I have two cousins. لدي أبناء عم 2. أبناء عم، ابن عم وبنت عم. باسم and هبة. They are twins. هم توأمان. And they are the same age as I am. وهم في نفس عمري، يعني هم اثنيناتهم توأم واثنيناتهم عمرهم 12 سنة مثل عمر وسام. We live near to them in Baghdad. نحن نعيش بالقرب منهم في بغداد. هنا في هذا المربع أو هذا المستطيل، هنا في هذا المربع أو هذا المستطيل لدينا استعمالات how old و how many. how old يأتي بعدها is و are. how old يأتي بعدها is و are. يمتى يأتي بعدها is؟ إذا قلنا how old is وسام. how old is his sister. how old is her brother. how old is your brother. أوكي. وتجي يمتى are؟ إذا نريد نسأل نقول how old are you. how old are you. بالنسبة للهاو many، الهاو many لا يأتي بعدها فعل مساعد وإنما يأتي بعدها اسم معدود. الهاو old يأتي بعدها فعل مساعد اللي هو الإز. الهاو many يأتي بعدها اسم معدود ينتهي بإس مثل brothers إخوان، sisters أخوات، وcousins أبناء عم أو بنات عم. هذا فيما يخص الصفحة 6 والصفحة 7 من كتاب الطالب. نكمل الآن باقي الصفحات. Doctor, waiter, teacher, bus driver, engineer, shop assistant, farmer, nurse, IT programmer, housewife. في هذا الفيديو أعزائي كما وضحنا لكم سابقا، هذا هو فيديو الوظائف. كل صورة نضغط عليها راح تنطق هذه الصورة باسم هذه الوظيفة، فماكو داعي احنا نترجمها للعربي، وإنما الصورة هي تبين
ما هي وظيفة هذا الشخص؟ نعيد المقطع مرة أخرى. doctor, waiter, teacher, bus driver, engineer, shop assistant, farmer, nurse, IT programmer, housewife. I work in a shop. The shop sells food and drink. What's my job? Yes, I'm a shop assistant. I work in a school. I'm teaching you now. What's my job? Yes, I'm a teacher. I grow vegetables. And I often drive a tractor. I love working outside. What's my job? Yes, I'm a farmer. I work at home. I cook and clean the house and look after my family. What's my job? Yes, that's right. I'm a housewife. I work in a hospital. I look after people and make them well again. What's my job? Yes, I'm a doctor. I work in a very busy restaurant in the centre of the city. I serve food to the customers. The restaurant is famous for biryani. What's my job? Yes, I'm a waiter. I help the doctors in the hospital where I work. I look after the patients and help them get well again. What's my job? Yes, I'm a nurse. I drive children to school in my big yellow bus. What's my job? Yes, I'm a bus driver. I make new roads and buildings. I wear a hard hat when I'm working and a special orange jacket. What's my job? Yes, I'm an engineer. I make programs for computers. I sit at a desk and there are lots of computer screens to look at. What's my job? Yes, I'm an IT programmer. What's your dad's job? He's an engineer. What's your dad's job? He's an engineer. What's your mum's job? She's a teacher. Waiter. I work in a restaurant. IT programmer. I work in an office. Engineer. I work in an oil refinery. Housewife. I work at home. Doctor. Nurse. I work in a hospital. I work in a hospital too. Farmer. I work on a farm. Bus driver. I drive a bus and I work on the roads. Builder. I work on a building site. في هذا الموضوع أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي نجد قواعد في استعمالات in, on, at. in, on, at. وقلنا في دروسنا السابقة إن ال in تستعمل مع in hospital, in an office, in a restaurant, in an oil refinery. وقلنا ال in تستعمل مع الأماكن المغلقة أو المحددة.
الأون تستعمل مع الأماكن المفتوحة مثلا on the roads على الطرقات، on a building site موقع البناء، on a farm في الحقل أو المزرعة. نأتي لكلمة at تستعمل at home و at school هذه قواعد للتذكير وهذا الموضوع يعتبر مراجعة. ننتقل إلى الصفحة التي بعدها. هنا أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي في الصفحة 11 لدينا بعض الأسئلة والأجوبة. Read and complete the sentences. اقرأ وأكمل هذه الجمل. My uncle is a waiter. He works فراغ a big restaurant. الويتر يعمل في الريستورانت شنو تأخذ؟ ما هو الاختيار الصحيح؟ in a big restaurant لو on a big restaurant لو at a big restaurant؟ والجواب الصحيح هو in a big restaurant لأن restaurant هو مكان مغلق. Number 2. My aunt is a nurse. She works فراغ a big hospital in Baghdad. الهوسبيتال مكان مغلق أو مفتوح؟ مكان مغلق. ماذا نستعمل مع الأماكن المغلقة؟ in لو on لو at؟ راح نلاحظ إن إحنا نستعمل in، فنقول in a big hospital. Number 3. Wisam's grandfather is a farmer. جد وسام فلاح. He works a farm. الفارم اللي هو المزرعة مكان مغلق أو مفتوح؟ هو مكان مفتوح. وماذا نستعمل مع الأماكن المفتوحة؟ نستعمل on، فالجواب هنا راح يكون on. Number 4. Does your father work فراغ an office؟ الأوفيس مكان مغلق أو مفتوح؟ مكان مغلق، فماذا نستعمل؟ نستعمل in an office. 5. My cousin drives a bus. He works فراغ the roads. الroads اللي هي الطرقات مكان مفتوح أو مغلق؟ الroads مكان مفتوح. ماذا نستعمل؟ on the roads. وأخيرا عندنا a housewife ربة البيت works تعمل فراغ home. الهوم هو المنزل أو البيت، وعرفنا احنا الآت تستعمل مع الهوم وآت سكول، at home وآت سكول، فهنا راح يكون جوابنا هو at. ننتقل للصفحة التي بعدها. My family routine. My mum is a nurse and my dad works in an office. He's an IT programmer. He makes computer programs about buildings. My sister, Dania, and I go to school by bus. We leave home at 7:30. My grandma and grandpa live very near to our house, so my grandma takes our little brother to school. My dad drives to work and he takes our mum to the hospital first. They leave home at 6:45 because it takes more than an hour to get to the hospital and then to the office. My dad works 5 days a week, but my mum only works 3 days a week. When she is not working in the hospital, she is a housewife at home. She has 2 jobs. By Wissam. في هذا الموضوع أعزائي الطلبة تطرقنا إلى موضوع الروتين اليومي، والروتين اليومي هو من بعض المواضيع المهمة والبسيطة الذي يتحدث فيه وسام عن عائلته وماذا يعمل أبوه وماذا تعمل أمه. ننتقل الآن إلى الصفحة التي بعدها.
هنا لدينا بعض الأسئلة عن موضوع وسام وعائلة وسام أو الروتين اليومي لعائلة وسام. عندنا answer the questions. أجب عن الأسئلة. Where does وسام's father work? أين يعمل أبو وسام؟ where ما دام عندنا where بابا هي أداة سؤال تستعمل للسؤال عن مكان، فأبو وسام أين يعمل؟ أبو وسام إحنا عرفناه هو IT programmer مبرمج حاسبات. مبرمج حاسبات وين يعمل؟ ما هو مكان عمل مبرمج الحاسبات؟ نقدر نقول وسام's father work in an office ونقدر نجاوب جواب مختصر ونقول فقط an office. Number 2 who is a nurse؟ من هي الممرضة في موضوع الروتين اليومي؟ منو كانت ممرضة؟ وسام's mom. أم وسام هي التي كانت ممرضة. What time does دانيا leave home؟ في أي وقت تغادر دانيا من المنزل؟ هنا احنا لازم نتبع القطعة ونعرف انهم بالساعة يغادرون المنزل، ونعرف الوقت. اذا نجي تشوفون الوقت هو في الساعة 7:30 يغادرون المنزل. Number 4 How many days a week does وسام's mother work؟ كم يوم في الأسبوع تعمل أم وسام؟ مثل ما شفنا بالقطعة والترجمة إنه أم وسام تعمل 3 أيام في الأسبوع فقط، وفي باقي الأيام هي ربة منزل. ننتقل إلى الصفحة التي بعدها أعزائي. Hello, my name is Han, and I'm Chinese. I live with my mum and dad on our farm. Both are farmers, and my grandparents were farmers too. I have an older cousin. He lives with us and works on the farm. He is very funny. We grow rice and lots of vegetables, like the cucumbers my cousin is holding in the photo. Rice grows in paddy fields. Can you see the buffalo in the field? Here the farmer is getting the field ready to plant the rice. Hello, I'm Farah. I live with my family in Baghdad. My father is a pilot and he flies planes for Iraqi airlines. My mother is a housewife now, but she was a nurse. This is my family having lunch. You can see my mum and dad, my 2 younger sisters, and my big sister. My aunt is sitting opposite my mum. Here is a picture in the cockpit of my dad's plane. He and the co-pilot are getting ready to leave Dubai. This picture is at the airport in London. You can see my grandmother, my mother, and my aunt with their bags ready to check in. هنا أعزائي طلاب الصف السادس نأتي إلى موضوع أسئلة الفصل أو بعض الأسئلة المهمة في مواضيع الفصل الأول. عندنا النقطة الأولى هان is from China. لك هان هو شخص صيني، جوابنا راح يكون yes. Number 2 his family are farmers. عائلة هان هم farmers فلاحون، جواب هو yes. The farm grows buffaloes. Farah is Han's cousin. Farah's mother is a nurse. There are 4 children in Farah's family. Farah's father lives in Dubai.
A pilot sits in the cockpit of a plane. هذا الني يبقى عليكم، فقط احنا حلينا لكم أول 2 حتى فقط تعرفوا الجواب شلون يكون. ننتقل هنا بأولياداتي للسؤال الثاني. Use the pronouns in the books to complete the sentences. استعمل الضمائر اللي موجودة في هذا المربع الأخضر لتكمل هذه الجمل. عندنا she تستعمل للمفرد والمؤنث، والit تستعمل لغير العاقل قلنا، والهي تستعمل للمفرد المذكر، والthey للجمع بمعنى هم، والوي بمعنى نحن، والإت تستعمل لغير العاقل قلنا، والهي تستعمل للمفرد المذكر بمعنى هو. عندنا شي معناها هي، والإت معناها هو أو هي للجماد وغير العاقل، والهي معناها هي هو، والذي معناها هم، والوي معناه نحن. هذا التمرين احنا وضحناه لكم في الدروس السابقة، فيبقى الحل يمكم أبنائي، يعتبر كواجب وكنشاط للطلاب. هنا وليداتي وأبنائي صفحة 19 في الفصل الأول لدينا بعض الصور، وهذه الصور سوف تنطق لكم ما هي كل وظيفة. نلاحظ بابا كل صورة جواها 3 أسماء، 3 وظائف. كل صورة أسماء 3 وظائف، لكن الصورة احنا من راح نضغط عليها هسه راح ينطينا اسم هذه الوظيفة، ويبقى علينا احنا نحددها بالمربع، نخلي علامة صح على اسم الوظيفة الحقيقية أو الصحيحة. نبدأ في الصورة الأولى. I'm a doctor. I work in a big hospital in Basra. This is my new car. I'm a taxi driver. I love my job baking bread. Yes, I'm a baker. Here I am in my shop, cutting up some meat. I'm a butcher. I work in a small shop as a shop assistant. I'm a pharmacist. It is an important job. This is me, standing next to my police car. I'm a policeman. I work in a big bank in the centre of town. I'm a banker. I have a boat and some big nets. I am a fisherman. إلى هنا أعزائي نختتم ملخص الفصل الأول. نلتقي معكم في فصل جديد وفيديو جديد على قناتنا على اليوتيوب. وإن كان هنالك أي استفسار أو أي موضوع لم يفهمه أي طالب كتبوا لنا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله نشرح لكم الموضوع بصورة سهلة ومبسطة. مع السلامة أعزائي، تصبحون على خير، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.